Good afternoon po, sir. Hello guys, good afternoon. Naririnig ako? Clear ba? Yes, sir. Okay. Sorry for nalate na tayo ng 10 minutes kasi may dumating na parent. Kailangan ko munang i-entertain. Anyway, mabilis ang discussion lang din naman ito. So, ayan. Sige, sige. Wait lang ha. Sige. Good afternoon po, sir. Good afternoon po. Good afternoon po, sir. Good afternoon po. Okay, class. Sige. Before we start, let us first check your attendance. So, sige. Once I call your name, kindly unmute your microphone and tawag dito. And say present if you were present, okay? Or unmute and ayan, notify me if you were around. Okay? Sige, wait lang ha. Wala, di na nag-open yung aking ano. Ito. Okay. So what we are going to discuss today, by the way, would be just the continuation of week 1 module. Okay? So, i-discuss ko na lang yung medyo mahaba-haba dyan. Ayan. So, ayan. Okay. So, sige. Proceed tayo sa checking of attendance. Let's have Abrea Luis Vincent. Present po. Okay. Next is ano yung Zoom? Okay. Sige. Next is Alindogan Mon Bryce. Present. Okay. Next is Campilianos Denison. Present, sir. Okay. Next is Esguera Kenneth Andrew. Present, sir. Okay. Next is Gaho Tyrone Royce. Present po. Okay. Next is Gamilia Joshua. Present.
Okay. Next is Gumbilan, John Dave. Present, sir. Okay. Next is Mayo, Dave. Is this Russell? Russell, sir. I'm here, sir. Okay. Next is Medel, John Bryan. Present, sir. Okay. Next is Panolino, Edsel. Present, sir. Okay. Next is Reyes, Jan Carlos. Present, sir. And let's have Roche, Jansen. Present, sir. Okay. Okay, let's proceed with the girls. So, Alvinda, Andrel, Libet. Pronunciation. Okay, wait lang. Parang may excuse letter ata siya. Wala ata siya, di ba? Tama. Oo. Okay. Next is Arenio. Present, sir. First name. Ano mo pangalan? First name mo dito, Edsy? Po. Ano yung first name mo dito, Mars? Second name po yan, Marseille po. Marseille? Opo. Ah, okay. French. Okay. Opo. Marseille, Edsy. Okay. Next, Baconaje, Cario. Present po. Baradero, Casey Lay. Tama ba? Present po. Tama yung Casey. Opo. Next is Barlas, Shine Nane. Present po. Next is Simane, Sarah May. Present po. Nakalimutan na. Okay. Next is Caballero, Angela Sofia. Present po, sir. Sorry na ano ha. Nalaktawan. Anyway. Okay. Next is Cuenco, Kathleen Luis. Present, sir. Okay. Next is Degolacion, April May. Present po. Okay. Next is De La Cruz, Nikki. Present po. Okay. Next is Espino, Janabel, Mika. Present po. Okay. Next is Francisco, Sarah Jane. Present po. Okay. Next is Gardose, Chris Ann. Present po. Next is Gonzaga, Alessandra K. Present po. Okay. Next is Grab, Jessica. Present. Okay. Next is Mendoza, Samantha Lisel. Present po. Next is Narciso, Leia. Present po, sir. Okay. Next is Navalta, Ruby, Rose, Wahine. Present po. Okay. Next is Pulanco, Aubrey May. Present, sir. Okay. Next is Kiray, Jana Pauline. Present po. Okay. Next is So, Aini, Veliz. Present po. Tama yung Veliz? Po. Tama yung Veliz, Aini? Abilisi po. Veliz. Okay. Okay. Next is Tabang, Mariel, Antoinette. Present po. And lastly, Tabinas, Zea. Present po. Okay. So si Angela yung wala, pero excused siya. Anyway. So yun po. Okay. So what we are going to discuss today is what I have said earlier of what we had last week. Okay. So today, we will going to discuss the operations on function. Okay. So, by the way, class, we will not discuss the problem solving anymore kasi I believe na nasa module na siya. And ayun, siguro yun na lang yung kailangan nyong pag-aralan this week. Okay? On how would you solve a problem? Okay? So, sige. Sige. Okay. Ay, pwede natin actually discuss pag mahaba pa yung time. Sige. Okay. So, we have operations on function. Yan, operations on function. And we have 5 operations on function. Okay? So, number 1, we have the addition of functions.
Number 2 is subtraction of function. Subtraction. Bakit subject? Subtraction. Okay. Third one is multiplication of function. Number 4 is division of function. Basically, these are the basic operations. And the additional is the composition of function. Okay. So kung napanood nyo na yung mga videos ko last year, ayan, yun na din yun siya. Ay, oh my God, I forget to record our discussion. So, naka-record ba? Yes Naka-record. po. Naka-record po. Yeah, naka-recording Yes yan. po. Okay. Alam, nasa ako pa yung checking of attendance. Anyway, sige. Iisa-isahin natin to class ha. So, uunahin natin ngayon yung addition on function. Paano yan siya nangyayari? Okay. So, if we have function f of x, okay, and we have another function g of x, ayan, pag pinag-add natin yan siya, the answer would be f plus g, ayan, of x. Okay? So, saan galing yung g of x? If you watch the video, yung unang-unang video na nilagay ko sa Google Classroom, the function can be named not only with the letter f. Pwede siyang G, pwede siyang H, pwede siyang any alphabet letter, pwede siyang Greek letter. Ayan po siya. Pwedeng capital, pwedeng small. So, bakit tayo gumagamit ng ibang letter? To indicate that the given function is different from the first one. Ibig sabihin po, iba si f of x kay g of x natin. Okay? So, ayan po. Ngayon, class, pag meron tayong f of x plus g of x, that would become f plus g of x. So, let's have an example. Ayan, saan na yun? Ayan. Kung meron tayong f of x, which is x plus 1, and meron tayong g of x, which is 2x minus 3, ayan, what would be the sum of the two functions? So, find f plus g of x. Okay? So, ano yung f plus g of x natin? That would be f of x plus g of x. Ganito yung pag-solve class ha, para hindi kayo malito. Ngayon, kung ang hinahanap is yung addition ng functions, ipag-add natin siya. So, f plus g of x is the same as f of x plus g of x. Ganyan siya, di ba? Ito yung sa rule eh. Ito class yung major rule niya kapag addition of functions. Yan siya. Ngayon class, kung f plus g of x yung hinahanap natin, ipagsama natin yung f of x plus g of x. So ganito ang solving yan. Substitute natin yung f of x kung ano siya. So ano yung f of x? X plus 1. How about g of x? 2x minus 3. Okay. Simply combine like terms. Ipagsama yung pare-pareho. So lahat na may x ipag-add, lahat ng walang x ipag-add. So that would become 3x minus 2. And that would be our f plus g of x. Nakuha, class? Yes, sir. Yes po. Opo, Okay. sir. Diba madali lang? O ngayon, sa-substitute na natin si f plus g of x. Kunwari, f, ano siya, f plus g of, let's say, of 2. Alas, bakit may 2? Pinalitan ng 2 yung x. Ang ibig sabihin, class nito, kapag yung x napalitan na ng any number, yun din yung isa-substitute natin doon sa given. Okay? Sige, kunin natin yung formula kanina. Ano yung isa? F of x natin ay x plus 1. Yung g of x natin is 2x minus 3. Ang nakuha nating function is f plus g of x is equal to, ano na ngayon, 3x minus 2. Tama? Ayan.
Ayan na siya, di ba? So, ayan. Ngayon, class, para makuha natin si f plus g of x, f plus g of 2, i-add muna natin yung f of x plus g of x bago natin isa-substitute yung 2. Okay? Ganun ang gagawin, class, ha? So, pagsama muna kasi f plus g bago i-substitute si 2. So, kung ang f plus g of x natin is 3x minus 2, simply substitute 2. So, we have f plus g of 2 that would become 3 times 2 minus 2. Pag pinalitan na natin, class, dito yung x sa f plus g, yun din yung ipapalit natin dito sa may x sa kabila. So, yan na siya. And then, simplify. So, we have, ayan, 3 times 2, 6, minus 2, 6 minus 2 is 4. So, f plus g of 2 is 4. Hindi natin pwede, class, ipag-isa-isa. I'm not sure if they got the same answer, pero hindi yun pwede. Okay? Kunwari, 2 plus 1, kung substitute agad dito, that would be 3. Tapos dito, 2 times 2, 4. 4 minus 3, yeah. Tama ba? Tama, di ba? So, 2 times 2 pala is 4 minus 3, that would be 1. Kung nataon lang yan, class, na 4 din yung answer. Pero the best way to find f plus g of 2, f plus g of 2, is to combine first or to apply first the operation on function given before substituting. Nakuha po? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Po, sir. sir. Very good. Okay. O, sige. O, madali lang yung plus, di ba? O, ayun na tayo. Same lang din sa subtraction. So, we have subtraction. Ano ang ginagawa pag subtraction? So, kapag meron tayong f of x minus g of x, that would become f minus g of x. Okay? O, let's have the same example earlier. Let's have x plus 1 for our f of x, and g of x is equal to 2x minus 3. Ayan siya. So, simplify. O, kunwari, ang hanapin muna is, eto muna, find a, f minus g of x. Tapos yung b natin is f minus g of 5. Ayan. Okay. So, una natin hahanapin si f minus g of x. Kasi yan yung kailangan natin bago natin i-substitute si 5. Okay? So, we have f minus g of x is equal to f of x minus g of x. Ayan. Ano ang f of x natin? X plus 1. Minus, ano yung g of x? 2x minus 3. Remember, class, na yung subtrahend natin is naka-enclose dapat sa parenthesis. Bakit? Kasi magsusubtract tayo, class, may changing na ng symbol na mangyayari. Yung subtrahend natin, kung matatandaan yung elementary nyo, di ba siya yung second na na number? Siya, di ba yung parang ibabawas? Kailangan i-enclose natin yung second function sa parenthesis. Okay? Sige. Ayun na siya. Simplify. So we have x plus 1 minus 2x, distribute ng negative, plus 3. Bakit naging plus? Minus kasi to. So negative times 2x, negative 2x, plus, bakit plus? Kasi negative times negative is positive. So plus 3. Okay? Ayan. So, simplify, we have x minus 2x, that would be negative x, 1 plus 3, that would be what? Positive 4. So, our function, or the subtraction of function, is f minus g of x is equal to negative x plus 4. Ngayon po, kung isi-substitute na natin, ayan na, palitan na natin. F of g of 5 is equal to negative 5 plus 4
So that would be negative 5 minus 4. That would be negative 1. So f minus g of 5 is negative 1. Okay, question po. Sino po may question? Wala po, sir. Wala po. Okay. Wala po. Ngayon, di nyo tatanungin, sir, what if baliktad? Ang binigay is g minus f of x. Okay? Sige, try nga natin. G minus f of x ang binigay. O, pareho lang to sa addition, ha? Kasi sa operations on function, importante class yung order. Okay? Kung sino yung nauna, yun din yung uunahin natin. Ah, yes, Ayn. Sorry. Paano po, sir, if yung, pwede po ba sir yung given maging, ano po, naka-fraction form po? Ah, yes po, pwede. Sige, magbibigay ako later. Thank you po. Oo, discuss ko muna isa-isa ha, yung 5 operation. Tapos bigyan ko kayo ng mahirap. Ayan, sige. So, ayan, katulad ng sinabi ko, class, what if baliktad? Diba? Sure, does it matter ba kung magkaiba yung order? Yes, importante yung order, class. Okay? So, g minus f of x is equal to g of x minus f of x. Okay? Ano yung given natin kanina? F of x is equal to x plus 1. Diba yun, sister? Tabingi magsulat. Ayan. Yung f of x natin is x plus 1. And g of x naman natin is 2x minus 3. Ayan. Substitute natin. So, ano yung nauna? G of x. So, we have, ano yung g of x? 2x minus 3. Minus, close parenthesis kasi minus ito. So, ano yung paparenthesisan? Yung x plus 1. Bakit? Yan kasi yung f of x. Okay? Sige, distribute natin yung negative symbol. 2x minus 3 minus x minus 1. Ayan. Pwede na tayo mag-simplify. So, we have 2x minus x, x, negative 3 minus 1, negative 4. That would be our g of f of x. O compare natin. Ang answer natin kanina, dun sa f minus g of x, is negative x plus 4. Sa g minus f of x naman, is x minus 4. Same number, same variable, pero iba ang sign. So basically, magkaiba pa rin. Okay po? Nakuha po ba? Opo. Opo. Sir. Po. Sige, very good ha. Magtanong lang class kung ano, kung may question. Okay. Sige, sige. Next tayo. Okay. Next natin is multiplication. O, mas madali si multiplication class. Okay. So, multiplication. Pag multiplication naman ka, multiplication. Mag-multiply lang tayo basically. So, kung ano yung ruling natin sa multiplication, yun din. So, meron tayong f times g. Solid dot yan class ha. Solid dot. Ayan. F times g of x. Ano yung f times g of x? Yun ay f of x times g of x. So, ang given natin kanina is f of x is equal to x plus 1. And our g of x is 2x minus 3. So, kung hahanapin natin class yung f times x, kung hanapin natin yung f of g, ay f times g, of x, we just simply multiply f of x and g of x. So, ayan, f of x times g of x. Okay? So, i-multiply natin. So, we have x plus 1, yun kasi yung f of x, times g of x, which is 2x minus 3. Oh, multiply using FOIL method. O, ano yung answer? Sige nga.
O ilan? Sir, Yes po. 2x squared minus 2 plus 4. Sige, check natin. Sige, alam mo lang, di ba for method, ayaw mo nag-raise ng hand. Sige, open mic lang kayo pag wala pa nagsasalita. Pero sige, try natin ha. Ayan, so hindi ko napansin. Kasi nagpe-present ako, sorry. So, x times 2x, that is 2x squared. So, ano mo na yung FOIL, di ba, first? And then, outer. X times negative 3, we have negative 3x. Inner, 1 times 2x, that would be 2x pa rin. And last, 1 times negative 3, that would be minus 3. Simplify further, we have 2x squared. Yan. Minus x minus 3. Ayan. So that would be our f times g of x. O ganun din class, pag sinubstitute, i-multiply mo muna bago i-substitute. O di na ako mag-sample ng substitution kasi marunong na kayo nun. Ayan. Ulitin ko. Sir, importante ba sir ang order? Yes. Regardless na pareho yung magiging answer natin at the end, or hindi man, kung sino yung naunang letter, yun yung sasagutan natin. Okay? Kung G yung nauna, edi G muna yung isulat natin pag magsosolve na. Okay? So, yun po. Next. Let's have, sige, division na tayo ha. Division. Sa division class, ito medyo madali lang actually. Pero subukan na lang tayo kapag medyo mahirap yung example. Okay. O same example. We have f of x is equal to x plus 1. G of x natin is 2x minus 3. Okay. Ang f over g of x natin is simply f of x over g of x. Okay? Ito medyo madali lang kasi substitute lang natin halos. So kung meron tayong f over g of x, f over g of x is equal to f of x over g of x, and then simplify, substitute, f of g of x is equal to x plus 1 over 2x minus 3. Kung sino yung nasa taas class, yun din yung nasa taas. Okay? So, yun. Ngayon, class, kung yung answer natin is pwede pa i-simplify, paki-simplify. Okay? Pero kung hindi na, just like this example, ayan. So, yan na siya. Okay? Sige, magbigay ako ng example na kailangan pang i-simplify. Okay. Let's take for example, we have h plus, eto dito ha, h of x is equal to x squared minus 9. Si k of x is x minus 3. Oh. Ngayon hinahanap si k over h of x. So kung k over h of x, that would be k over x over h over x. Ay, sorry, ano ba? K of x over h of x. Nakalit na yung o saka over. Ayan, substitute. So we have x minus 3 over x squared minus 9. Okay, question. Sa tingin niyo ba may makakancel pa? 3 and 9. Po. Ano? Magpa-factor po, Okay, pa-factor. Bakit? Sino yung pa-factor natin dyan? si x squared minus 9. Why? Sige, X paano squared natin minus- siya pa-factor? Factor square. of Yeah. square. Kasi, pag meron tayong x squared minus 9, that is actually the difference of two squares na tinuturo nung grade 8. Ngayon, ano yung difference of two squares? Okay, kapag difference of two squares, kasi si x squared is a perfect square. Tapos, si 9 is also a perfect square. So, x squared minus 9, ayan, may factor sila na, ano? Ano yung factor nila?
x plus 3 X minus and X x minus 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 3. 3. 3. Oh, ganyan ha. So, may makakancel ba? meron po. Meron. Minus Opo. 3 po. X X minus minus 3. 3. O, ano lang yung maiiwan? X One plus over X 3. X plus 3. X 1 1 over over X x plus plus Last, tandaan x ha. plus 3. Pag walang over natir, X plus pag 3. na-cancel lahat sa taas, may matitirang 1 dyan ha. Hindi 0 or hindi natin pwede iangat si x plus 3. Okay? So, ang answer natin would be 1 over x plus 3. Tandaan nyo na ang x plus 3 natin ay nasa baba. Okay? And pag nag-cancel tayo, hindi 0 ang maiiwan, kundi 1. Okay? So, our k over h of x is 1 over x plus 3. O, ayan, may bago na naman kayong learning tuloy. May bago na naman kayong tatandaan, yung difference of two squares. Grade 8 lesson. O, alalahanin nyo yun ha, yung mga sum of cubes, difference of two cubes, ganon. Di ba? Sum of two cubes, difference of two cubes, difference of two squares. Yung kung paano factoring yun, kasi tinuro na yun class. Ang gagawin lang natin dito is i-apply natin siya sa lesson. Ayan. So, katulad ng sinabi ko class, order is very important. Kung K ang nasa taas, K din dapat ang nasa taas. Ayan. Okay. O sige, proceed na tayo ha. Ay, may question class pala, sorry. Bakit po sir si K nasa taas po? Depende kung anong gusto ni given or ni problem. Pwede rin namang H. Okay po sir. Thank you po. Ayun. So, kaya dapat maging vigilant kayo with So regards sir, to the sa mark. Sir? multiplication and Sorry. division po. Yes, Sir, may Sir, yung sa tanong. ikaw muna. sino ba? Sige, sino una sige, yes, Ikaw muna. Tracy. Sige po. So sir, yung sa multiplication and division po, hindi na hinahanap yung x. So, diretsuhan na po siya. Okay. Pwedeng substitutan. As I've said Sige po. as I've said earlier, hindi na ako magbibigay ng example na magsa-substitute kasi madali lang rin naman ang substitution. 'Di ba? So, doon na lang tayo sa process kung paano natin ipagko-combine yung dalawang function using the 5 operations. Sige. Yes, Denison, you have question? Sir, what if sir i-square root po, sir? Pwede po kaya yan, sir, yung sa baba? Square root. Positive po, sir, yung 9. Square, hindi pwede Denison kasi si x squared minus 9 is difference of 2 squares. So, hindi talaga siya square root. Instead, it is, what's this? It is a factoring ang gagamitin natin. Hindi siya pwede natin siya square root. Yun. May Thank mga you, rules, sir. may mga rules regarding that. So, as I've said a while ago, yun, naturo siya ng grade 8. Paki-review na lang or pakihanap kung ano-ano yun. Okay pa? So, yun. Opo. Okay. Or baka may iba pa bang question before we proceed? Mukhang wala na rin. Tama ba? Wala na? Wala na po sir. Wala po. Yes, Leia. Yes, Leia. You are recognized. Sir, pwede po magtanong sir about po sa pwede pa po magtanong tungkol sa range po. Sige daw. Kapag paano na nga po kuhain kapag yung range po kapag yung x po nasa loob po ng radical sign. Okay. Sige. Ay, by the way, class, I forgot. Mamay, di ko kasi na-upload yung videos nung last week. I-upload ko mamaya sa YouTube bali, Leia, revisit mo na lang yung video natin. Na-upload ko na pala siya actually. Nakalimutan ko lang. I-send ko yung link, tas doon mo na lang i-review. Okay lang ba?
Opo, sir. Sige, sige. I-send ko mamaya yung link ha. Pero kung nasa-search Opo, nyo naman sir. din yung YouTube channel, makikita nyo rin yan doon. Pero just, sige, para maayos, ilagay ko siya sa playlist after our class, tapos send ko sa inyo yung link. Sige, sige. Opo, sir. Salamat po. Sige. So, yun. Okay? Wala nang question regarding dito muna tayo sa lesson natin today. Meron pa po? Wala na po. Wala na po. Proceed tayo ha. Ito yung medyo mahirap-hirap class yung next. So, ayan. Ang next natin is composition. When we say composition, ano yung root word ng composition? Composite, sir. Compose po. Okay. Compose. Ibig sabihin ng compose, kino-contain or nilalaman. So, kung meron tayong F of G, hindi yan fagbasa class ha. This is a hollow circle. Kung sa multiplication, buong bilog yun, may shade. Sa composition, wala. Okay? May butas sa gitna. So this is read as F of G of X. Okay? Nakuha po? Ayan. F of G of X. So paano natin kinukuha si F of G of X? Ganito yan siya, class. F of G of X. So, ano ibig sabihin yan? Kailangan nating ipasok si G of X sa F of X. Ipapasok natin si G of X sa loob ng F of X. Sige, let's have an example. So, balik tayo sa dating example natin. F of X is equal to X plus 1. G of X is equal to 2X minus 3. Ayan. And then, anong gagawin? Kunin natin yung F of X muna. Ano ba yung F of X natin? X plus 1. Nakuha? Diba? Kasi F of X. Ngayon, class, ano yung ipapasok? F of X o G of X? G of X. G of Yung X. G of X. Paano natin malalaman kung sino yung ipapasok? Yung F, kapag nahuli yung letter, kung ano yung huli yung, wait lang, kung anong letter yung nahuli dun sa dalawa, yun yung ipapasok natin, class. Okay? So, ibig sabihin, F yung kokopyahin nating function, tapos si G of X yung ipapasok. Okay? Kung si F yung kokopyahin, o kopyahin muna si F, X plus 1. Ngayon, lahat ng X, palitan ng ipapasok na function. So, kung si G of X po yung ipapasok natin, siya ngayon yung papalitan natin sa X. So, yung X, magiging ano siya? G of X plus 1. Nakuha? Opo. Okay. So, kasi siya yung ipapasok eh. Ngayon, si G of X, palitan natin kung ano talaga yung function niya. So, si G of X ay 2X minus 3. So, i-rewrite natin siya. So, 2X minus 3 plus 1. Yan na siya. Diba? Okay. And then, simplify. So, we have 2X minus 2. So, that would be our F of G of X. Ngayon, class, kung may number man tayo na papalitan dito, kunwari ito palitan natin ng F of G of 2. O substitute nyo lang yung X. Same lang din naman. Okay, may question po? May question po, class? Dito sa first Wala na example. po. Wala na po. Pwede rin po sir yung G of F of Ayan. X po. Yes, so pwede yun siya. Sige, ito na siya. So, G of F of X. O, ano ibig sabihin yan? Sino yung ipapasok natin? Si Si F F of po. X. F of F. X po. Okay. Ay, nag-catching muna ako. Nag-unmute lang. Okay. So, kung si F of X yung ipapasok, rewrite muna natin yung notation G of F of X. Ayan. So, sulat muna natin yung G. Ano yung G? 2X minus 3.
Okay? Ngayon, si x palitan ng f of x. So, kasi yun yung ipapasok, di ba, yung f of x? So, we have 2 f of x minus 3. Yung x lang yung papalitan, class. So, kasama pa rin yung 2. Si x papalitan kung sino yung ipapasok. So, f of x yon. And then, pag nalagay na yan, substitute. So, we have 2. Ano ba yung f of x? X plus 1 minus 3. Simplify, we have 2x plus 2 minus 3. Simplify further, 2x minus 1. So that would become our g of f of x. 2x minus 1. Ngayon, class, Sir, yes po. 3 po yun siya. Di ba po 2 times negative 3? Yung sa 2 times x plus 1 minus 3 po. Oo. Tapos, di ba po, Sige, sige. Tapos, 2x, 2 times x, 2x, 2 times 1, 2, 2 times 3, hindi na ay negative bebe 3. kasi nasa labas naman siya ng parenthesis. Yung i-multiply lang natin is yung f of x. Opo, sir. Thank you po. Ayan. So, yung itong 2x plus 1 na ipapalitan kasi ito yung nasa loob ng parenthesis. So, hiwalay na si 3. Ayan. So, kaya yung 2x plus 2x tapos plus 2 times 1, 2. And then si 3 hiwalay na. Hindi na siya mamultiply. Okay? So, yan po siya. Ngayon, class, as I am saying, kung papalitan man si x ng any number, simply substitute x. Okay? Sir, yung sa ano na yun, sa answer? Yung pag kunyari, yung g of x is, yung x niya may, may number. Yes po, oo. So, substitutean niyo na siya. Tapos solve din. Ganon din. Okay po. Okay. Sige. Ngayon kasi hindi ko na siya tinuturo pa ha. I mean, hindi ko na siya i-discuss kasi nga, isa-substitute lang din naman. Basta ang gusto ko lang makuha nyo is apply nyo muna yung operation, kung addition, subtraction, multiplication, division, or composition, bago nyo isa-substitute yung number na binigay. Sige, mamaya gagawa tayo ng ng examples. Okay? Sige. Okay. Ano yung, ayan. Ayan. Sige. Magbibigay ako ng sasagutan. Magbibigay ako ng given. Okay? Sige. Let's take for example, i-read ko na lang. F of x is equal to x squared. G of x is equal to 1 over 2x. H of x is equal to x minus 2. Okay. Find, ito yung mahanapin natin. A. F plus G of 1. Ayan. B. So we have G minus H. Ayan. Of, let's say, 0. Tapos, C natin. So we have F times H of, let's say, 2. And B, sige, gawin natin 5. B is G over H of, sige, X. Tapos, sige, sa kabila na lang yung E. E natin is, let's say, F of H of X. Ayan. So, unahin natin yung A. Ayan. Ang A natin is F plus G of 1. So, that would be, paano yan siya? Hanapin niyo muna yung F plus G of X.
So that would be f plus g of x is equal to f of x plus g of x. Okay? Next, substitute x squared plus 1 over 2x. Ayan. May mako-combine ba tayo dito, class? Wala po. Wala. Opo. Kasi wala namang like terms. So, i-simplify natin. Pwedeng ito na rin, or kung gusto nyo isama sa, isama sa, what's this? Sa fraction yung x squared, magiging ano siya? 2x times x squared, that would be 2x cubed plus 1 over 2x. O, pili lang kayo dyan kung saan dyan. Pareho naman tama yan. It's either this one is correct, and pwede rin namang ito. Pareho lang yan sila ng value. Simplify nga lang yung isa. Yung itong nauna. Okay? Ngayon, class, ito na lang yung gamitin natin yung una. Yan. So, hanapin na natin si f plus g of 1. Okay? So, i-substitute natin sa mga given. So, 1 squared plus 1 over 2 times 1. Ilan yon? 1 plus 1 half. Ilan yon? That would be, improper na lang, class. That would be ilan? 3 over 2. Or, kung gusto nyo decimal, 1.5. Pero class, I suggest na ang final answers natin dapat is naka-fraction. Para mas accurate. Hindi pa kayo magkamali sa decimals. May question po regarding letter A? Wala na po. Wala na po. Okay. Sige, let's proceed. Letter ano na tayo? Okay. O, anong letter na tayo? Letter B. Sa kabila na lang. G of, ano yan? G minus H of X. Ay, of ano ba? Of 0? Of 0. Ayan. So, ano yung G natin na kailangan? Ay, sige, sulat ko muna. G minus H, ayan, of X, kasi yan yung unang hahanapin, is equal to G of X minus H of X. O, ano yung G of X natin? 1 over 2X. Tama ba? Ayan. O, ano yung H minus 2 yung H of X natin? That would be X minus 2. O, enclose sa parenthesis yung nahuling term. Yung X minus 2. Ayan. So, simplify. So, we have 1 over 2x, rather, minus x plus 2. O, pwede na yung class actually. Kahit ito na lang yung answer. Di naman ako strict pag simplified or hindi eh. Basta tama ang notation. Okay? So, ito na. Ang kailangan natin is G minus H of 0. Okay. So, that would become 1 over 2 times 0 minus 0 plus 2. So, that would become 1. 2 times 0 is 0 minus, plus 2 na kasi 0 din. So, plus 2. Ngayon, class, this 1 divide 0 is, ano? 0 po. 0. Sure? Di ba Undefined diniscuss po. na nakaraan? Undefined po. Define, sir. Undefined. Kapag may nagpa-undefined na isang part doon, yan, undefined. Undefined na po yang buo. So, G minus H over 0 is undefined. Ibig sabihin, hindi tayo pwede maglagay ng 0 sa function. Okay? So, yan po. Question. For example, letter B. May question po sa B. Wala na po. None po. Okay. Sige.
Proceed tayo ha. O, C na tayo. Ano na ngayon C? Ang C natin is times F times H of 2. F times H of 2. By the way, class, hindi ba mabilis spacing natin or tama lang? Sakto lang po. Tama lang, sir. Okay, sige. Just in case na medyo may part na magulo, sabihan niyo ako ha. Sige. Okay. So kapag F times H of 2 ang hinahanap natin, we need to find first what is F times H of X. Okay? So ayan. And then, wait lang class ha. Sorry. Ayan, sorry. Okay. So, ito na siya, di ba? I-multiply natin. So, we have F times X times H of X. Remember, class, just like what I have said earlier, unahin dapat kung sino yung naunang letter. Regardless kung ano pa yan. Okay? So, F of X is X squared. Ang H of X natin is, ano yung H of X natin? X minus 2. X minus 2. So, mas madali ang pag-multiply. Distribute lang. So, we have X cubed minus 2X squared. Yan na yung ating F of H of X. Ngayon, class, substitute natin yung 2 kasi F of H of 2 na tayo. So, we have 2 cubed minus 2 times 2 squared. So, we have 8 minus 2 squared is 4 times 2, 8. 8. So, 8 minus 8, 8. 0. Tama? So, F times H is 2. Is equal to, sorry, F of H of 2 is equal to 0. Sorry, ang haba kasi. Ayan. Yan yung ating C. How about D? By the way, before we proceed, do you have any question with letter C? Wala po. None po. Okay. Ayan. Class, sabihin nyo kasi kung hindi nyo maintindihan yung diction ko, class, kasi kaka-adjust ko lang ng brace. Tapos ang haba nung makapal na wire. Kaya yung parang tinwist na wire sa harap ng ngipin ko nagatama sa labi ko. Tapos parang hindi ako makasalita ng maayos. Anyway, parang tunog clear siya dito sa room, pero hindi ko alam kung over the mic clear din. So, sige, paki-correct na lang ako or pakitanong na lang ako kapag may part na hindi naiintindihan ha. Sige. Okay, D na tayo, class. Ang D natin is G of H over, G over X of H. G over H of X. So, ano yung G? Ayan. G over H of X, meaning G of X over H of X. Ayan. Okay? Sige. So, ano yung natin? G of X. That is 1 over 2X. Over, what is H of X natin? That would be X minus 2. X minus 2. minus 2. Okay. Ngayon, class, sa mathematics kasi, kapag ang over, may over pa, yung denominator, i-reciprocal natin. Okay? So that would be 1/2. 1 over 2x. Pag ni-reciprocal si x minus 2, magiging times yung operation. So that would be 1 over 2x times 1 over x minus 2. O yung mga ganyang basic rules plus tandaan ha. Ayan. And then, simplify. 1 times 1 is 1. 2x times x muna kasi i-distribute na naman natin yung ulit class. Di ba pag nag-multiply, ganun-ganun lang, dire-diretso lang, di ba? Tama?
O, ayan. So 2x times x, that would be 2x squared minus, ito na naman, 2x times negative 2, that would be 2x times negative 2 is 4x. Tama? Ayan. Opo. Pwede ba i-simplify? No. So, ito na yung answer. G of x of x. G over h of x. Ayan. So, our G over h of x is 1 over 2x squared minus 4x. Okay. Sa example ko kasi, hindi ko na siya nilagyan ng number, pero pwede yan lagyan ng number class ha. Trip ko lang na wag lagyan. Okay. So may question po kay example letter D. Meron po ba? Okay. Wala po, sir. Sige. How about letter E? F of h of x. F of h of x. Ang f of h of x natin is pwedeng ganito. F of h of x. So ano yung ating ano? Ano yung ating ipapasok? H ba o yung F? H po. H po. H po. Okay. Sige, kung H, isulat muna natin yung F. Ano yung F? X squared. Square of x po. Okay. Ano yung H ngayon? Ano yung papalitan? Yung X. Ng alin? Ng ipapasok. Ano yung ipapasok? H of X. H of x. Pero, isi-squared natin yun, class. Kasi x squared. So, kung x squared, h yung papalitan, si x yung papalitan, h of x squared. Okay? Ano yung h of x natin? That would be X X minus X minus minus 2. 2. Ayan. So, we have x minus 2. Huwag kalimutan ang squared. So, ayan. Ngayon, class, may shortcut dito. Pag in-squared natin yung, yung binomial, pag dalawa lang, may shortcut dyan. Unang gagawin, squared nyo yung una, x squared. Shortcut lang to pero pwede nyo ring mano-mano. I-squared nyo muna yung una, and then, i-multiply nyo silang lahat. X times 2, ilan? X times negative 2, ilan? Negative 2x. Negative 2x times 2 sa taas. Ilan? Negative Negative 4x. 4x. Yun yung shortcut Negative 4. Oo. Una, squared nyo muna yung una. Pangalawa, if times silang tatlo, ayan, 4x. Pangatlo, squared yung pangalawa. So, plus 4. O, ayan na. Meron na tayong f of h of x. Okay. Next tayo. Ang hinahanap ay, ano ang ipapalit sa ano? Kalimutan ko. Ay, x lang pala. Ito na pala. Yung f of h of x natin is x squared minus 4x plus 4. Do you have any questions? Sir, Po? Yes po. yung shortcut na po ba yan? Pag 3 po yan yung siya yung ano. Pwede rin po gamitin yung shortcut. Saan ulit po? Di ba po, squared yan, x minus 2 squared. Yes. Tapos ginamitan po natin ng shortcut. Yes, apo. Kapag Q po, Ano pwede po? rin po ba gamitin yun? Hindi po. Sa squared lang po siya applicable. Saka kapag dalawa lang yung term, like x minus 2, ano yung terms yan? X and yung negative 2. Pag tatlo na yung nasa loob, di na siya pwede. So, sige, Okay para lang makita nyo kung paano nag-apply yung shortcut, sige, imano-mano na lang natin. So, we have x times x squared, x times negative 2,
that is negative 2x. So, dito na tayo sa 2, sa inner, kasi ano tayo, first, outer, inner na tayo, negative 2 times x, that would be negative 2x, tapos last, negative 2 times negative 2, that is positive 4. Simplify, x squared minus 4x plus 4. Okay Okay? po. Thank you po. Okay. O, sige. Ngayon, class, ayan. I'll be giving you siguro 5 minutes to answer this example. And then later on, I will check kung sino yung tama sa inyo by raising your hand in each item. Okay? Sige. Ito yung mga hahanapin. A is f plus g of 2. B, g times h of 1. Yan. C is and I'm sorry, h of g of 2 ulit. Ayan. So we have f plus g of 2 for A. B natin is g times h of 1. C natin is g minus s. Ano ba yan? G minus f of 0. D natin is f over g of 1. And ang E natin is h of g of 2. So ano yung f of x natin? Ang f of x natin is 3x minus 1. Okay? Ang g of x natin is x minus 2, and ang h of x natin would be ito, x squared plus 1. Okay, so I'll be giving you, kaya bang 5 minutes? Ka-class? Sa isang number po, kaya po yung 5. Sige. I'll be giving you 10 minutes. Kaya? Para 2 minutes isa? Yes po. Sige. Sige, I'll be giving you 10 minutes. Sige, para, ayan. So, the time is 2:29. So, by 2:40, 3:40, uwian na. By 2:40, ayan, check tayo. Okay? And then, ayan, after we check, I will just give some instruction and then we will end the class. Okay? Sige po. Sige, the timer starts now. If you have concerns, class, i-message yun na lang sa chat box kasi magdaan din muna ako ng CR. Okay, sige. You may now start answering.
Ay, wait. Ay, oh my God. Okay, okay na, class? Ayan. Maaga tayo matapos ngayon kasi family day pala today. Ayan. Okay. So, let's answer. Yes po. Ba't naka-raise ang hand? Are you concerned? Ay, sorry. Answers ba yan? Opo. Sige. A muna. Sige, what is your answer? Sa ano po, A po. Oo. 9 sa akin, sir, yung nasa ano na po, sa may last na ano. Sige, 9. Okay, sige, let's check. Sino to? Chris Ann? Opo. Okay, sige. Let's check if Chris Ann's answer is correct. Okay. Actually, class, pwede naman talaga kayo magsulat dito sa board kasi parang hirap kapag phone gamit ninyo. Pero sige, sige, ano na lang natin, i-check na lang natin yung answers ninyo. Okay? So, how about, sige, magtanong pa ako ng iba. 9 ba ang sagot ng iba din? 5 po, Hindi sir. po. Akin, sir, 5. Sir. 5 po. 5 po, 5 sir. din po. 5? Five Po po. sa akin, sir. Po sa ako, 5 sir. po. By the way, sino si Android Blue Droid? Baka na napansin. Ayan, per name na lang ha. Sige, anyway, sige, let's proceed. F plus G of 2. So, F plus G of X muna ang hahanapin natin. So, that would be F of X plus G of X. What is F of X? 3x minus 1. 3x minus 1 plus x minus 2. Kasi yun yung ating G. Okay, simplify. We have 4x minus 3. Tama? Tama po? Opo, Yes, sir. sir. Okay. Opo, And then, ito na yung Yes po. F plus G of X natin. Substitute F plus G of 2. Simply substitute X with 2. 4 times 2 minus 3. That would be 8. 8 minus Minus 3. 8 minus 3. Ilan? 5 po, sir. 5. So F plus G of 2 is 5. O, dire-diretso na tayo, class, ha? Tanungin ko na lang mamaya kung i-chat nyo na lang mamaya yung scores ninyo kung ilan ang nakuha ninyo. Okay? Sige, wait lang, ha? Ayan. Okay. B tayo. What is B? We have G times H of 1. G times H of, oh my God. Ayan. G times H of 1. Okay. Let's find first what is G times H. So, G times H of X is equal to G times X, so G of X rather, times H of X. What is G of X? G of X is X minus 2 times, ano ang H of X? X squared plus 1. X squared, saan na yun? Ay, sumobra tayo. X squared plus 1. Ayan. So, multiply multiply using the FOIL method since this is a binomial lang for each of them. So, we have x cubed. Ayan. Next is x cubed plus x. Tama? Minus 2x squared minus 2. O kung gusto nyo i-rearrange, x cubed plus, x cubed minus 2x squared plus x minus 2. Okay lang din naman to, class. Pareho lang to, yung sa nauna. Rearrange ko lang para maganda tignan. Pero tama din yung nauna. Ha? Ayan. That is G of X, H, G times H of X. Okay. I-substitute si 1. G times H of 1 is equal to 1 cubed minus 2 1 squared plus 1
minus 2. Okay, that would be 1 minus 2 plus 1 minus 2. What's the answer? 1 minus 2 is negative 1 plus 1, 0 minus 2, negative 2. Tama? So the answer is G Negative times 2. H of 1 is negative 2. Did you get the same answer? Yes po, sir. Yes, sir. Yes po. Sige. Yes po. Okay. Next na tayo ha. Letter C. Ano yung hinahanap? G minus F of 0. Ayan. G minus F of 0. So, G minus F of X muna ang hanapin. That would be G of X minus F of X. Okay? Substitute G of X, that would be X minus 2. Tama? Minus, ano yung F of X? 3X minus 1. 3x minus 1. Ayan. So we have X minus 2 minus 3X plus 1. Okay? Simplify further. We have negative 2X. Tama? Minus 1. Tama po? Hello, tama class? Opo, sir. Okay. So, substitute natin si 0. G of F of 0 is equal to negative 2 times 0 minus 1. Or any number multiplied by 0 is 0. So, negative 1. That would be our G of F of 0. Ayan. Para mas maganda class, i-encircle or i-box natin yung final answer. Ayan. Kahit yung dito. Para ibig sabihin, yan na yung final answer. Okay? Well, let's proceed to letter B. Ang B natin is F over G of 1. Okay. Hanapin natin si F over G of X first. So we have F of X over G of X. Okay? So F of X natin is 3X minus 1 over X minus 2. Pwede ba i-substitute class? I-simplify class? Di na po. Hindi na po. Hindi na. Oo, wala silang common factor. Okay, diretso substitute na yun agad. O, swerte, di ba? Ayan. So we have 3 times 1 minus 1 over 1 minus 2. So we have 3 times 1 is 3 minus 1 is 2 over 1 minus 2 is negative 1. So 2 over negative 1 is negative 2. That would be F of G, F over G of 1. O, ayan. Pakinote kung nakakailang tama na kayo, ha? Ayan. And lastly, we have E. Ano yung E natin? H of G of 2. H of G of 2. Hindi yan hog. Okay na, baboy. H of G of 2. Yung ang sabi ng mga bata dati, fog, hog. Yan. Hindi ganun, ha? H of G of 2. Mukha lang yung O, pero maliit masyado para sa O. Okay? Hanapin natin yung H of G of X muna. So we have H of G of X. So we have, ano yung H natin? Kasi siya yung papasukan. Ayan. X squared plus 1. Yung X natin, palitan ng G of X. So squared natin si G of X kasi X ang pinalitan. So G of X squared plus 1. Ano ang G of X? We have X minus
2. 2. So squared yan plus 1. Okay? So ano na ngayong ano, di ba na-encounter na natin to kanina? So we have x squared minus 4x plus 4 plus 1. So x squared minus 4x plus 5. That would be our h of g of x. Okay? Next. Ayan. Substitute natin si 2. h of g of 2. So we have 2 squared minus 4 times 2 plus 5. Okay? Substitute further, we have 4 minus 8 plus 5. So 4 minus 8 is negative 4 plus 5. That would be 1. h of g of 2 is 1. Ayan. So question with the examples class. Meron ba? Sir, paano po sir if iba yung solution po pero nag-derive doon sa same answer po? Paano klaseng nag-iba yung exam? Yung solution? Yung sa ano po, x minus 2 squared po, i-distribute ko lang po yung squared po. Okay. Pwede naman. Okay po, sir. Pwede, anong distribute? Okay. Nagas ko na. Oo. Pareho lang din. Tapos po, sir, yung sa ano po, yung sa letter C po, yung G minus F po, pwede po palitan yung order po. Sa G minus F of 0. Yan po. No, we should stick Sorry. We should stick with the order pa rin talaga, Joshua. Okay po, sir. Thank you po. Okay. By the way, Edsel, do you have question? Bago ko lang napansin, kanina ka pa pala naka-raise ng hand. Wala po. Okay, sige. Sorry. Ayan. Sir, Yes po. may tanong po ako. Hindi ko po kasi siya na ano kanina. Yes Hindi po. ko pa hindi para nakaka-catch up ako kanina. Ito po yung part po na ito. Yan po. Paano po yan na ano, sir? Okay. I-distribute ko lang yung negative symbol. Kasi 'di ba, kapag subtraction, yung second function kailangan naka-close sa parenthesis kasi i-distribute natin eventually yung kanyang negative sign. So from Yung yes, from etong part na po, sir. Ito. Kasama po sa ano. Hindi na po ito yung sa second. Okay. So, from here to here. Ito lang po. Yan po, yung dalawa sila. Ito nanggaling dito sa taas. Kasi dinistribute natin yung negative symbol. Tapos, naging x minus 2 minus 3 plus 1 na siya. So, itong dalawang last, dahil nga nasa inclusion na parenthesis, magiging negative. And then simplify. So, x minus 3x, magiging negative 2x. Negative 2 plus 1 is negative 1. Ayun. Okay po, sir. Thank you Okay po. na. Thank you, Shaina. Opo. Other questions pa po? Sige. Okay. Stop ko muna. Sorry. Yeah, stop ko muna yung sharing ha. Okay. Ngayon class, using our lahat ba nakikita? Okay. Using our di ba may reaction dyan? Ayan. If you get 5, gamitin yung tada na reaction. If you get 4, heart. If you get 3, yung open mouth na reaction, yung naka-wow dyan. If you got 2, yung haha, yung joy. And if you get 1, thumbs up. Pag wala kayo nakuha, mag-clap. Sige nga, patingin. You may now Sir, start. ano po yung sa 4? Yung heart po. Magkakasunuran yun, di ba? Opo. So maraming 4 and 3. Ayan. May naka-2. Sir? Yes po. Ano sir yung reaction ng sa 5 po? Sige, tignan nyo yung ano ko ha. Ito yung 5. Yan. Nakita niya?
Ito yung 4. Papa. Heart. Yung 3, itong wow. Yan, 3 yan. Yung 2, ayan, haha, 2. Yung 1, like. And yung 0, yan, clap. Ngayon, class, at the count of 3, sabay-sabay kayo pala. Sabay-sabay kayong mag-react. 1, 2, 3, go. Tama naman pala. Ayan. So, ibig sabihin, majority nakakuha ng 4 or 3. Sige, tanungin ko kayo, saan yung part na medyo mahirap, class? Yung A po. Yung A, yung addition? E. Yung Nalito ano? lang po sa letter C. Yes, yung composition. Tapos, subtraction. Actually, class, yun talaga yung pinakamahirap doon. Yung subtraction, division, actually, minsan multiplication mahirap doon lalo na pag nag-distribute. Okay? Ngayon, class, we only have 3 minutes before 3. So, yung hindi ko discuss class sa lesson natin, nandun na po yun lahat sa module. Pasuyo na lang ako. Okay? And, ayan, pwede nyo nasagutan yung learning activity sheet number 1. October 1 pa naman deadline nun, kaya don't worry. May question ata. Ayan. Hirap, hindi po mahirap pero nagkakagulo po sa given sa 2. Ayan. Isang technique pa dyan, class, thank you, Aini, is dapat you are careful of substitution or of the function that you are going to use. Actually, madali lang talaga siya kung tutuusin. Pero, ayun, kailangan maging careful pa rin. Okay? So, yun po. Do you have any concerns pala, class? Sir, Yes po. yung discussion po natin ngayon na recorded po, ay i-upload mo po ngayon sa classroom po. Sige, upload ko ngayon. Like ASAP. After niya ma-render. Okay? Sige. Thank you po. Okay. So may other concerns pa po para family day kasi ngayon, class, dapat by 3:30 wala na tayong ginagawa. Okay? Priority your family first, ha? Ayan. Every one of us have our own family. Kahit di natin kaano-ano. Family pa rin yun. Importante pa rin ang pamilya. Di ba? Kasi sila yung unang nagsusupport sa atin. Even though that we don't feel that way. Yeah. Malay natin it's for our own. Okay? So yun po. With that, I guess that's all for today. See you next week. Ayan. If you have concerns, PM na lang po. Ay, sorry. Sabi na lang sa GC. Okay pa? So that's all for today. Yes po. Sarah Jane? Wala po, sir. Sorry. If there's none, I think that's all for today. Goodbye, class. Bye. See you next week. Bye, sir. Thank you po. Bye. Bye, sir. Sir. Bye, Bye, sir. sir. Bye, sir. Bye, sir.